Dear students, welcome to the class. In this session, we are going to start the fourth unit, that is Basic System Models and Control Systems. In this session, we are going to study about system approach, model, mathematical model, building blocks, definition, and categories of system. So coming to the basic definition of mechatronics. Mechatronics involves mechanical, electrical, electronics, and computer science engineering disciplines. It involves the concepts of various engineering disciplines like mechanical, electrical, electronics, computer science, and other disciplines. Mechatronics nalli mechanical, electrical, electronics, computer science concepts ella involve ಆಗುತ್ತೆ. So therefore it is a bit complicated system. Since it is a bit complicated system, we need to have a suitable model to define and describe the system. So that suitable model is a mathematical model. ಈ ಥರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ವಿವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಾಡೆಲ್ಲೇ ಗಣಿತದ ಮಾಡೆಲ್ಲು. ಗಣಿತದ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು, ಗಣಿತದ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So coming to the basic definition of system. System is defined as a group of number of elements chained together to get the desired output for specific input while satisfying the law of conservation of energy. So system involves number of elements. All the elements will work together to get the desired output. So while doing so, it satisfies the law of conservation of energy also. So a system has an input and output. So while getting the output from the input, there is a process in between. So while doing so, it satisfies the law of conservation of energy. It means energy can neither be created nor be destroyed, but can be transformed from one form to another form. So that means there is no destruction of energy or creation of energy here. So there is only a transformation of energy from one form to another form. System ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So these are the system elements. System elements or input, output. So in between input and output there is a process. So there are different definitions of system. The most commonly used definition is, it is a set of interrelated components working together towards some common objective. This one we have already discussed. So it means it is a set of number of components which act together to get the desired objective. That is called a system. System ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಕೂಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. That is called a system. Another definition is, it is an integrated composite of people, products and processes that provide a capability to satisfy a stated need or objective. So in this definition, the elements include people, products and processes. So all these elements will work together to get the desired objective. So it can be an industrial setup.
ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸು, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ಸು ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಡಿಸೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್. Another definition is it is a collection of different elements that interact to produce results that are not obtainable by the elements alone. So according to this definition, elements alone cannot get the output of the system as a whole. Now if you consider the system produces some result. The result produced by the system cannot be obtained by the elements alone. That is the meaning. For example, if you take refrigerator consists of evaporator, compressor, expander and condenser. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರಲ್ಲಿ ಎವಾಪರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ವಾಲ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ individual purpose. But as the elements put together as a refrigerator, so the common objective is to reduce the temperature of the refrigerator space. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಕಾಮನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಮನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಸೇರಿ ಪಡ್ಕೊಳುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಆದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಆದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿರೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. Systems are classified in many ways. Systems are broadly classified as simple and complex systems. Simple system is also called non-complex system. Non-complex system involves less number of engineering disciplines, whereas complex system involves many number of engineering disciplines. Non-complex system or simple system ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸು, ಅದು ಕಡಿಮೆ ನಂಬರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಅದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಲೋನ್, ಈ ಥರ ಕೆಲವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಡಿಶ್ ವಾಟರ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ many number of engineering disciplines. For example, weather satellite system. Weather satellite system involves mechanical, electrical, electronics, communication, meteorology, climatology, communication engineering, etc. Computer science, etc. So many engineering concepts are involved in the weather satellite system. So that's why it is called complex system. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್, ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. So in order to study the complex systems, we need to have a different approach. So that different approach is called system approach. System approach is a methodology of describing the behavior of a system at various input conditions by considering the system as a whole unit. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ದ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್.
It doesn't consider individual elements. Individual elements consider ಮಾಡಲ್ಲ. Now in order to study the refrigerator, you have to consider the whole refrigerator as a system. So not condenser or compressor or expander valve, okay, like that. So we have to consider the whole system as a single entity. So that is called system approach. So if we follow this system approach, we can anticipate the behavior of the system. Okay, we can anticipate the output behavior of the system. ಈ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಾದರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಔಟ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಆಗ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಆ್ಯಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಊಹಿಸ್ಬೋದು. That is called system approach. That is the advantage of system approach. So coming to the definition of a model. So to describe a system, now we should have the concept of a model. So model is a hypothetical description of a large scale complex interactive system. Large scale interactive system ಇದ್ದಾಗ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಮಾಡೆಲ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟು ಈ ಥರ ಇದೆ ಆ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಲಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಮಾಡೆಲ್. So we have different models of describing different systems. So we can define mechanical system by using spring dashpot mass system. We can describe electrical system by using resistor, capacitor, inductor system, and so on. So among different models, mathematical models define the systems very precisely. So mathematical models are the equations which describe the relationship between input and output of a system. So this explains the large and complex systems clearly in a precise way. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಗಣಿತದ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿವರಿಸ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಆರ್ considered as precise models. They are accurate models when compared to other models. To understand the behavior of systems, to understand and analyze the behavior of systems, now we need to have precise models like mathematical models. So for these mathematical models, there should be some basis. So that basis is physical laws and theorems like Newton's laws of motion, thermal laws, Ampere's law, Kirchhoff's law, etc. Mathematical models na ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ we need to have some base. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಇರಬೇಕು. ಆಧಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಥಿಯರಮ್ಸ್.
ಅದು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ basis for having mathematical models for different systems. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಥರ್ಮಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್, mathematical equations to describe the system. Such a mathematical model can be obtained by using different laws and theorems like Newton's law of motion, thermodynamics laws, Ohm's law, Kirchhoff's law, etc. So coming to the definition of building blocks, as we have already discussed, a system consists of number of components, subsystems, elements. Okay, these components or elements or subsystems are called building blocks. These are called building blocks. For example, we have already discussed about refrigerator. Refrigeratorly, compressor is a building block, condenser is a building block. So it is analogous to construction of a building. So to construct a building, we need to have bricks, we need to have cement, we need to have tar steel bars. So these are called building blocks. Bricks are building blocks, cement is building block. Okay, likewise in mechatronic systems also, so we have different components or elements or subsystems. So these are called building blocks of the system. So the overall system performance depends on these building blocks. System, if you take system as a whole, the performance of the whole system depends on these building blocks. System performance building blocks performance ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So depending upon the number of inputs and outputs, the systems are classified as single input, single output, single input, multiple outputs, multiple input, single output, multiple input, multiple outputs. So the best example for this system classification is antennas that are used in radio transmission and receiver system. Radio transmitter and receiver systems use antennas. If you use single antenna in the transmitter and single antenna in the receiver, that is called single input, single output. Likewise, if you use single antenna in the transmitter and number of antennas in the receiver, so that is called SIMO, that is single input, multiple outputs. So likewise, multiple input, single output, we have multiple antennas in the transmitter and single antenna in the receiver. Similarly, in case of MIMO, that is multiple input and multiple outputs, we have number of antennas in the transmitter and number of antennas in the receiver end. Coming to categories of system, so we define ideal system. Under this, ideal system is a system in which the input energy is equal to the output energy. So the input energy and output energies are equal, means there is no loss of energy. Such a system is called ideal system. So keeping in view of the law of conservation of energy, the systems are classified under four main basic elemental systems. Under this we have mechanical system, electrical system,
fluid system and thermal system. So that completes this session. Let us recall what we have studied under this session through the MCQs, multiple choice questions. Question number 1. Group of properly arranged interrelated components that provides desired output for specific input condition while satisfying the law of conservation of energy is, it is a system. Question number 2. Methodology of describing the behavior of a system at various input conditions is called system approach. The equation which describes the relationship between input and output of a system describing the behavior of system is called mathematical model. Mathematical models are the dash which describe the relationship between input and output of a system. Equations. In a basic system model, the interrelated subsystems or components or elements are called building blocks. A system has dash, so it can have any number of inputs and any number of outputs. The precise models that predict the analysis of behavior of the system are called, so it is mathematical model. The overall system performance can be predicted by the combined behavior of building blocks. The ideal system is designed considering dash without any losses, considering the law of conservation of energy. Hypothetical description of a large scale complex interactive system is a model. Thank you.